ਯੋਗੀ ਜੀ ਸੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਵਰਤਦੇ ਵੀ ਨੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ 'ਚ। ਇਹ ਵਾਂਸ ਅਪੋਨ ਅ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਆ, ਇੱਕ there's a way to prepare it that is more important than the ਸੁੱਖਾ itself। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਪੈਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਵੈਨ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ through the way it was prepared from the times of the ancient Sikhs. So this has been handed down, and the Nihang Singhs are the perfect masters of this medicine. So there's a way to, unless it has to be prepared in a certain way, there's certain meditations, there's certain chants, there's certain sutras, there's certain bani has to be recited in a certain way. When it's prepared with that aura, that purity, then it becomes medicine. ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਅ ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡੀਅਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਪਾਤੀ ਭੰਗ ਤੇ ਨੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ। ਦੈਟਸ ਅ ਹੋਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਥਰੂ ਅ ਸਰਟਨ ਟੂਲ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਮੰਡ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਡੀਸਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਡੀਸਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਠੀਕ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਟੂ ਯੋਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਨਿਹੰਗਸ ਆਰ ਦੀ ਹੋਲਡਰਸ ਆਫ ਦਿਸ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਐਂਡ ਨਾਟ ਐਨੀ ਨਿਹੰਗ, those who have learned in that chain, in that sina basina, sina basina, from heart to heart transmission, it has to be learned. Nirmala is also, Nirmala sadhus, they possess a certain kind of science, the science of inner, activation, the science of inner expansion, the science of consciousness, the science of meditation. It is also given sina basina, from heart to heart. The master takes his heart out and then he bestows it to that seeker, and that seeker accepts it as his heart. The master's heart becomes the student's heart. So whatever the master held is now given passed to the student. So like that, these are known as sampradas. ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਤਵੇਤਾ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੋ that is the answer to your question. So what, as they usually say, cannabis is a very good medicine from the ancient times. When prepared, it was not used by just the Sikhs. It was used by the Mughals also. Yes, everywhere. It was used by the ancient Hindu warriors also. Yes. It has always been there, both in the east as well as in the west. But it always depends on energy and purity. That's the way to prepare it, and that has to be learned. I think it's mentioned in Suraj Prakash, in this way se Maharaj se Guru Gobind Singh ji sab maa dikhte bijya achi. He says ki from all intoxicants this is the best one, cannabis is the best one. He says kyunki Mahesh Adev Baji, Mahesh ji, in Shiv ji, Canada they made it legal for no reason, there's a whole reason behind it. So there's a whole science they understand, and as we evolve, all these plants has been given to us as a gift. Balahari Kudrat Vasya, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ herbs ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ potential ਹੈ. When we know that science, we can create any poison into medicine, and that has to be learned. I think this kind of science really exists in South America. They have their own, Ayurveda or something like that. They makes ayahuasca and all that. The shamans. And that also is given in a certain environment. So environment is very, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਈਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਟ ਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, टाइम कितना बचा उसमें देख रहा हूँ। ठीक है योगी जी, व्हाट इज योर टेक ऑन मॉडर्न मेडिसिन? जिस तरह एलोपैथिक आजकल बहुत चल गई है, so whoever takes them, so many side effects it has. See, everything is beautiful from its own perspective. Breathing जी, आप जी
if you want to Hanji. discuss anything ki, if you want let's to do a teach small anything. meditation. Let's Yes. just do a small meditation. Maybe both of you can join. Yes. And okay, let's make the spine straight. This meditation repatterns the entire muscle memory. So ordinarily in our muscles we hold a lot of emotions. In the mainstream we think all of emotions are in the mind, but emotions are not in the mind. Emotions are trapped energies in the body. Whenever you are fearful, the first part of the body that is affected is your navel center. Fear creates sensations in the navel. When you have a lot of responsibilities, your shoulders start to hurt up again. So all responsibilities, whenever you have a lot of responsibility, for no reason your shoulders will start to hurt. And when you have survival problems, money problems, your lower back will start to hurt, your knees will start to hurt. When you start to worry about the future, then knees will start to hurt. So these emotions are engraved, or they get anchored in the certain part of the body. Every emotion has a certain location in the body where it is housed, where it is invumed. So this meditation that we are doing will help you to release and repattern this memory in the body. For this, spine is straight and eyes closed, and it is about 3 minutes. So be with me. Let's everyone close our eyes. I want you to inhale through the nose powerfully and exhale. Very good. Loudly inhale through your nose and exhale. One more time. Very powerful inhale through your nose and exhale. One more time. Powerfully inhale and hold your breath. Hold your breath and tense your feet. Tense your feet. Only your feet. Chances are your legs will get tense also. It doesn't matter. But just tense your feet. Tense your feet, bring awareness into the feet and tense them and exhale. One more time, powerfully inhale, hold, and please tense your legs. Tense your legs, tense your legs, tense your legs, tense your legs, and exhale. One more time, powerfully, loudly inhale and hold, and as you hold your breath, pull your navel in and up. Pull your navel in and up. Breath is held. Breath is held. Navel in and up and exhale. One more time, powerfully inhale, hold, and please tense your shoulders. Tense your shoulders, tighten your shoulders, squeeze and tense your shoulders and exhale. One more time, very powerfully inhale, hold, please tense your arms and your hands into tight fist. Make your hands into tight fist. And tense your hands and tense your arms. Both your arms. Squeeze and tense. All the emphasis is in the arms and the hands. And exhale. One more time. Very powerfully inhale. And please tense your spine. Tense your spine. Squeeze your spine. Bring awareness into your spine and all that you are. Womb it into your spine. Hold the awareness in the spine. Squeeze, tense, and exhale. One more time, very powerfully inhale, and please tense your face. Tense your face, tense your face, tense your face, tense your face, your jaws, your jaws, your jaws, your jaws, your tongue, your palate, and exhale. One more time, very powerfully inhale, hold, and please tense your eyes. Tense your eyes, your left eye and your right eye. Left eye is time, right eye is space. Hold, and tense your eyebrows, tense your eyebrows, tense your eyebrows, and exhale. One more time, powerfully inhale, and hold, and tense your forehead. Tense your forehead, mastak. Pragate Gopal, Mahantake, matha. Tense the forehead, and exhale. We are almost done. Powerfully inhale, and please hold the breath and tense your skull. Tense your skull. Tense your skull, the back of the skull, the front of the skull, the top of your skull, and exhale. One more time, powerfully inhale, and please tense your brain. Tense your brain under the skull. Tense your brain under the skull. Tense your brain under the skull, and exhale. One more time, powerfully inhale, hold, and now tense the whole body. Make your hands into tight fists from head to toe. From the toe all the way to your skull. Tense the whole body. Every part of your body has to be tensed. Squeeze and tense. The 33 trillion cells
from the yogic perspective. And there are 33 trillion gods and goddesses, 33 crore Devi Devta. One cell is one Devi, one Devta. Exhale. Almost done. Very powerfully inhale. Hold. Squeeze and tense the whole body. The Guru says, Jab nakh sikh eho man china tab antar majan kina. When you can become aware from the tip of your nakul, from your nail all the way to your sikha at the tip of the head, you will take a dip in the inner shrine, the inner nectar, and exhale. Last time, my friends, very powerfully inhale. Squeeze and tense your body like you have never tensed it before. Every part of the body from head to toe. Make sure your legs, your hands, your navel, your chest, your shoulders, whatever we went through, every part consciously squeeze and tense the whole body. And exhale. And very slowly open your eyes. So this helps to reprogram, repattern. You may have seen that some light is there now around you, something lit up. Right? Body is relaxed. Mind is relaxed. So this is the way to repattern your muscle memory and your biomemory. It's a deep science. In essence, this is something you should be doing in the morning as well as in the evening. This is one round. You can do 2 rounds, you can do 3 rounds. Ultimately, you do 21 rounds. Immediately, your body starts to change. The patterns in the body, the emotions in the body gets to release. You will start releasing the unwanted, trapped emotions in the body. It will free you from you and give you an experience of just your presence. When you opened your eyes for a few seconds, you were just without your story. That is your Atma. That is Hazir Hazur hai ke Zahir Zahur hai. That is Sat Naam, unchanging presence. Nede vasse par pedna दसे गावे को जप है दसे दूर गावे को वेखे हादरा हदूर कह कबीर कह रविदास हाथ पे नेड़े. That sahaja that came, that relaxation that came, give an experience of you without your story. And this is Atma, this is Brahm. It comes and then it goes away because the memory comes back again. If you start doing this regularly, you will be amazed. It will prepare the ground for meditation. It will prepare ground for healing. Anything in the physical body, in the mental body, in the energetic body. So this is the preparation for anything that needs to be changed, repatterned in the physical, mental and the energetic world. Satnam. Yogi Ji, many people have some kind of sinus and they have problem breathing in with their nostrils too hard or some. So what can they do? And that's another way. Although in short, what they can do is they can inhale and exhale through the mouth like this. Okay. Like you're drinking water with a straw. Okay. You can also do this. So both ways are there. Even if you're not having the sinuses, still you can do with this. So you can either do through your nostrils or do it through your O mouth, it's called. It's like you have a straw and you inhale the breath through the straw. Same thing. Hold, tense the body. Okay? Yogi Ji, I have a question. Is this thing internal or external? Like we are living in Delhi, so there's a lot of pollution, and when we breathe around here, so pollution does come along with it. The world of God is perfect. Yes. But when we come inside and we create an imperfect world. So if you feel there's a lot of pollution, which is a fact, which is a reality, so let's make an effort to clean it consciously. Because the problem in India is, or even entire humanity is, we only do when a lot of people are doing it. Right? And whenever a differences is created, is always created by one individual. So is there something that you can do to help bring down this pollution? You may say, even if I do, nothing will happen. It's not going to affect. Right? But if you start doing, maybe someone else will also start doing. Maybe when 20 to 50 and then when 100,000 people start doing it, then there will be effect. So don't wait for the effect, start doing something. This is Karma Yoga. So is there something? And also another thing is a lot of pollution, not just the air pollution, but even littering everywhere we go,
So let's try not to litter, because we are in the Guru's Bani says Mata Tarta Mahata. So this is your Mata. So just imagine throwing dirt into the lap of your mother. So ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. So if we can just understand this, Mata Tarta Mahata, stop littering. Sad to say this, I've traveled all over the world. Even Sri Lanka is more beautiful and less polluted. The people are there so conscious. They will not litter on the streets. But here everybody litters on the streets. So let's do something for our Mata Tarta Mahata. Let's start with you and me. Okay. Mostly we're concerned with air pollution, because as you teach breathing techniques. Yeah. So sadly we have created this. Yes. So is there anything apart from right now we can do for ourselves? Start planting more trees. Make sure you have plants around you when you're doing these exercises, or go to some remote area. I'm sure there are certain parts of which are not very far away, around Delhi and Gurgaon, where you can go to the to the forest and trees and all that, and start doing these practices there. So that's another option. Yes. Because in the earlier times we created it. Yeah, in the early times people used to say that get up and go for a jog. Now whenever there is pollution, doctors say don't go for a jog. Yeah, so drive, make an effort, go on the outskirts of Delhi, and then do jogging there. That can also be done. Yes. That's the only option, I guess. And that's another option. Yeah. Okay. Anything else? Okay. Yogi Ji, there's this question. I heard you speaking about it in a lot of your videos. I might give a hint of it. Sohang. Yes. Hanji. So what's the meaning about it? I sometimes do recite it, but I'm not really sure about the meaning. So there are two versions of this, and in the Sanskrit language, this is recited as Soham, and in Prakriti, this is recited as Sohang. Even if you have heard the Tibetan chant Om Mani Padme Hum, and it's also recited as Om Mani Padme Hung. Both versions are there, right? So same thing is there, Om and Ong. Om and Oang. Om and Oang are actually the same thing. One is in Sanskrit and one is in Prakriti. Okay, one is in Pasha. So Soham and Sohang are the two variations of this mantra. And there are many ways to translate this. The simplest translation is So Hum, मैं ओही हाँ. So Hum, So Hum, मैं ओही हाँ. आपे आप, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਆਪੇ 'ਚ ਆਪਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ. So Hum ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪੇ आप, मेरे आपे 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ. ਸੋ ਹਮ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ. Sohang also means मैं ओ हाँ. The only difference is when we recite Soham, it first activates the heart center. And when we recite as Sohang, it activates the navel center. So certain traditions, it is chanted as Hum, certain is Hang. So the traditions that emphasize walking this path through the heart center, they go for Hum, because Hum, heart center recite, vibrates. Hung, navel center. So the path of, this is the path of devotion, this is the path of effort, and then this is the path of wisdom. So there are only three paths in the world. And all traditions, some traditions emphasize on a certain path, some traditions emphasize on the mixture of all these three paths. In the path of Gurmat, all these three paths are together. Right? So there is effort, there has to be effort. Mashakkat kal. Here is devotion and here is Gyan. So these three together creates the path of the Guru. So that is the answer to your question. So Soham and Sohang means I am that. I am that. मैं वही हाँ. मेरे ते रब विच कोई भेद नहीं गा. मैं और ब्रह्म एक हाँ. जीव और ब्रह्म दी अभेदता है. हाँ. मैं ना था, वो आप थे. मालूम ना था. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ. Yeah.
ਸੰਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਕਵੇ ਵਾਲੇ he usually says in his ਕਥਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਹੋ ਅੰਗ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋ ਅੰਗ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਹੋ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਹੰਗ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੋ ਹੰਗ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੇਹੋਹਮ, ਇੱਕ ਮਨੋਹਮ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੋਹਮ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਹੰ ਜਾਂ ਸੋਹਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੇਹੋਹਮ, ਕੋਈ ਮਨੋਹਮ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮੋਹਮ, ਉਹ ਸੋਹਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਰਡੀਨਰੀਲੀ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਦੀ ਦੇਹੋਹਮ ਐਂਡ ਮਨੋਹਮ, ਰੈਲੀ ਸਮਬਡੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਸੋਹਮ, ਆਤਮ ਤੱਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। Also, Yogi Ji, you talked about the 3 paths, which is one is seva or the effort, one is the devotion part, and one is the wisdom. Wisdom is the usually, I think you're saying Brahm Gyan. Brahm Gyan, ਆਤਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ। when we talk about ਗਿਆਨ, it's not the ਗਿਆਨ of ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ or ਗਿਆਨ of this ਗ੍ਰੰਥ। Yes, Brahm Gyan. ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। Oh ਨਹੀਂ, I'm also meaning Atam Gyan. ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। Yes, I am who am I without my story, that is the only ਗਿਆਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ। anything which is not related to the I, which does not direct you back to yourself, is avidya. Yes. And anything that directs you to yourself is called vidya. ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਇਆ ਓਨਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਇਆ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਤੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ ਵੀ I want to see your vision, I want to see your darshan, I want to see you. ਜਿੱਥੇ 2 ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਮਾਰਗ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 'ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹ ਮਿਰਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਭਗਤੀ, ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ, ਬਾਹਿਰ ਭਗਤੀ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ। ਜਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੂਜਾ ਹੀ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪਸ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ, ਇੱਕਸ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਗੁਣ, ਨਿਰਗੁਣ, ਨਿਰੰਕਾਰ, ਫਿਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਜੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲ ਕਿਹਦੀ? ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਆਕਾਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇਵਲ ਆਤਮਾ ਅਨੁਭਵ ਬ੍ਰਹਮ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ। So we'll end here. Thank you so much, Yogi Ji, for being here, and that's it, I guess. Thank you for the invitation, and may Guru Nanak Dev Ji Maharaj bless all of you with health, wealth and prosperity, and the highest gift, and that is the gift of Shabad, the gift of Naam. Satnam. Satnam.